Okay. Okay, we're live. Have a nice chat. Ok, buonasera, benvenuti a tutti a questo incontro di stasera che si focalizzerà sulla situazione della comunità trans in Ucraina e soprattutto ora in questo contesto di guerra con la Russia. Questa sera con noi c'è l'ospite speciale, Anastasiia Yeva Domani, e Nea la traduttrice. E Anastasiia è direttrice e cofondatrice di Cohort, un'associazione trans ucraina che dal 2020 si occupa di supportare, dare supporto alle persone transgender, non binarie, transmascoline e transfemminile in Ucraina. E quindi appunto ci può raccontare l'esperienza da parte di un attivista che si occupa di queste tematiche, specialmente in un contesto che spesso è sfavorevole e non sempre giusto. Quindi in collaborazione con Euphoria Trans FVG, l'associazione di cui faccio parte, che è l'associazione attualmente attiva in Friuli per quanto riguarda le tematiche trans e con il patrocinio dell'FVG Pride, stasera racconteremo le crescenti difficoltà che ci sono per questa comunità e come per l'appunto stanno cercando di far fronte. Per comodità di traduzione, l'incontro si terrà in inglese. Okay, so we can start now. First of all, Anastasiia and Naya, thank you for being here with us. Thank you for your time also, and for the experience that you are going to bring to this community today. And so I would like to ask you some questions about your experience as an activist. First of all, let's start from the beginning. And so what was the situation like for Ukrainian trans people even before the war? Because we know that Russia, for example, as we spoke in another meeting, has very hostile policies with all of the LGBTQ plus community, especially trans people. And so even before the war, what was the situation like in Ukraine for trans people? Какова была ситуация до полномасштабного вторжения для транслюдей в Украине? Всем добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. В Украине, до войны, конечно же, всегда лучше. Единственное, что последние 2 года у нас была пандемия ковида, и это тоже был не самый хороший период, да, для транссообщества любой страны, украинской в частности, это не исключение. Поэтому мы уже с марта 2020 года уже сообщество жило с дополнительными существенными проблемами из-за ковида. Война – это еще один просто грандиозный удар по всем украинцам, конечно же, в том числе по транслюдям. Причем он ударил по нам, по сообществу буквально со всех сторон. То есть это и просто физическое выживание, понимаете, физическое выживание от бомб, ракет, от оккупации и до тех проблем, которые, в принципе, появились еще при ковиде. Это потеря работы, потеря жилья. Только теперь уже жилья потеря в том контексте, что оно разрушено или оно оккупировано, нет доходов и так далее, и так далее. Проблем масса и проблемы с гормональной терапией. Она очень подорожала, и ее трудно достать было в первый год войны. Я пока сделаю на этом паузу, потом продолжу. Absolutely. Thank you all for this opportunity today. Hello. As far as the situation for the trans community in Ukraine before the war, of course, the situation was better. It's always better before the war, but the trans community was also affected by the COVID pandemic. So those were big struggles. And so from March of 2020,
the community was already dealing with problems because of COVID, and then the war was a huge hit from all sides on the community. It really affected us. It really affected us from all angles. The physical survival, the experience of physical survival from bombs and rockets, it is severe, and it is added on top of the problems that were already existing during the pandemic, which was lack of housing and job insecurity, although this has been greatly exacerbated due to now your housing insecurity and loss of living conditions is affected by whether it's your space was destroyed or occupied. And of course, also difficulties in getting HRT and medicine. It has been really hard to access, and it has become more expensive and harder to access. Thank you. And so can you also tell us more about, like you were saying, how this war has made the practical life of transgender people more difficult? Which aspects have been impacted most? You said now about HRT availability. Is there any other aspect, or which other aspect do you think are the most crucial and difficult in this period? Какие ты говоришь про вот как практически война повлияла на сообщество, какие конкретно вещи случились и какие нужды у сообщества? Ты сказала про гормональную терапию, какие еще конкретные? Ну, да, я поняла. Как война еще повлияла? Смотрите, ну, это миграция, колоссальная миграция. Я говорила, что более 1200 транслюдей где-то, да, по нашим оценкам, покинули территорию страны. Еще несколько сотен, наверное, внутри территории стали внутренними переселенцами. То есть они в основном живут в шелтерах, хорошо, если сообщества, да, в таких вот комьюнити для всех людей, да, то есть со всеми делят общую крышу. Также, ну, я говорила, что проблемы с доступом к медицине получается, потому что если раньше у них были врачи, которым они еще доверяли в своих городах, то переехав, все заново нужно, то есть очень часто они пренебрегают медицинской помощью, да, нет этой транскомпетентной медицинской помощи с новыми врачами. Есть опасность также получить повестку и в армию, да, то есть если это транслюди с мужским гендерным маркером в документах, неважно, как они выглядят на данный момент, они могут по закону получить повестку в армию. Им нужно будет проходить медицинскую военную комиссию, и дальше она уже будет решать, пойдет этот человек служить в армию, или все-таки он будет частично освобожден от армии на определенное время. То есть вот наши люди из сообщества, да, они очень сильно переживают по этому поводу. Раньше ведь такого не было, и диагноз, он позволял полное снятие с воинского учета, и люди спокойно себе, они не переживали, что вопреки их воле их не заберут в армию. Сейчас есть мобилизация, и поэтому вот люди стараются даже прятаться, не выходить из дома лишний раз. Это абсолютно честно, абсолютно правда. Лишний раз не появляться в публичных общественных местах. Вот. Либо стараются пересечь границу. Если они могут это сделать легально, это хорошо. Если нелегально, также пробуют. Абсолютно через Молдову, например, да, выезжают, потому что люди очень сильно боятся. Они не готовы служить. Ну, большинство, да, я за всех не говорю. Часть людей в армии, транслюдей в армии служат и защищают страну. Но большинство просто находится в панике и переезжают из города в город в поисках работы и жилья. Можно перевести. So, first of all, I would say migration has been a huge impact on the community by our
observation, over 1,200 trans people have left the country since the start of the full-scale invasion. And on top of that, around 200 people inside the country are internal migrants. And this is folks are living in shelters, in communities with other people. And of course, this is a large impact. And another problem is with access to medicine. So if prior to this, there was, trans-friendly medical staff or to some degree, informed medicine, there were medical practitioners that were trusted by the trans community. This has been a huge aspect that has been impacted at this stage, where there isn't as many trans competent doctors. And so people are moving from place to place. How do they find, doctors who they can trust? This is a problem. Another issue is that folks are really concerned about getting a notice to serve in the military, and folks with a male gender marker in their passport can receive a notice to serve, and this is a concern. And you would have to go through once you get the notice, you would have to go through a military medical commission to determine whether you will have to serve. And folks are very concerned about this, very worried, because this didn't used to be the case, where before, the diagnosis of transsexualism would prevent you from serving, whereas this is no longer the case anymore. And so people are really concerned. They're very scared, and a lot of people are not ready to serve. They are avoiding public space. They are hiding. They're avoiding any opportunity to be in public space, just in case. And some people are trying to cross the border, whether it's legally or illegally, the border with Moldova. And they're trying, because a lot of people are not ready to serve. I'm not speaking for everybody. There are trans people who are serving, who are ready to do so, but many people are really afraid and are not ready, and they are trying to leave the country. Mm-hmm. Okay, so that's an interesting. I mean, it's the biggest fact, I guess. I wanted to ask how it is different between trans-masculine and trans-feminine people, because, of course, people who were assigned male at birth are going to be drafted into serving. But how is the situation for female to male people who have transitioned? Do they have to serve as well, or how is the situation about that? Какая ситуация, как это повлияет по-разному на трансмаскулинных персон от трансфеминных? Ну, сейчас, по нашим наблюдениям, мы знаем это от самих транс-мужчин, например, от трансмаскулинных людей. Они, если еще не успели сделать транзишн, да, то они его сейчас не делают в контексте получения новых документов, мужских документов. Они понимают, что это станет высоким риском тогда, что их возьмут в армию. И они стараются не делать сейчас переход. Что касается женщин, трансфеминных персон, да, то здесь как раз ситуация наоборот. Они бы и хотели бы, да, совершить полный транзишн медицинский и юридический, пройти, поменять все документы, но, к сожалению, на этапе медицинского зачастую врачи сами, я сама это слышала неоднократно из разных регионов, врачи говорят: вы, наверное, хотите просто поменять документы, вы мужчина, который хотите просто избежать службы в армии. Вот. И таким образом вам это нужно только сейчас. Вы вот специально боитесь того, что вас призовут. И поэтому я вам, врач говорит как бы от себя, что я вам не выдам там документ, диагноз тот же, да, или там не пропишу курс гормональной терапии, потому что
во-первых, я вам не верю, что вы там трансперсона, либо у меня будут проблемы, если я вам выдам нужную справку, диагноз, у меня будут проблемы с боссом моей клиники, который узнает статистику, если я там выдала там нескольким таким, как вы, транслюдям, то у меня могут уволить. Вот. И поэтому сейчас вот такая тенденция, это из-за человеческого фактора в основном, что вот людям говорят, нет, мы во время военного положения вам не будем разрешать делать там транзишн, да, то есть врачи говорят, мы не хотим, неважно, что они обязаны помогать и предоставлять медицинскую помощь, обязаны по протоколу клиническому, но они про него никогда не слышали, понимаете, вот, к сожалению. Поэтому мы стараемся помогать транслюдям информационно и говорим, чтобы они с собой брали документы Министерства охраны здоровья и показывали конкретно на какой странице номер приказа, чтобы они показали это врачу конкретно, да, и тогда уже может сдвинуться с мертвой точки хотя бы ситуация. Мы такие даем точечные, практичные советы. So for based on our observations, we know a lot of the trans community. We know a lot of trans men, and of course, a lot of folks who haven't yet completed their legal transition, and they are trying to not complete it in order to because they understand that it is dangerous because you could be called to serve, and so this is the case. And then as far as trans femme folks, many of them want to complete their full transition, medical, legal, but we're having another issue where doctors are deciding that, oh, well, you're doing it right now. Maybe it's because you are you are a man that is trying to avoid serving in the army, and so they're, oh, well, it's happening right now, so therefore that is the conclusion. That's what it means. You're trying to avoid it. So doctors aren't. This prevents them from writing a prescription for HRT or providing the right document of and statement, and like whether it's because, oh, I don't believe you that you're a trans person, or it's because, oh, well, I'll have problems with my boss at the clinic if they know, because there's these statistics that they can reference, and this is a concern. So this is this kind of tendency, this kind of trend right now. This is a human factor. So doctors, it doesn't matter that they are required to do so. It doesn't matter that they have this responsibility. They've never heard of it in this case, and so we are trying to support trans people informationally. We tell them to bring the order from the government to them, show them the exact page, show them the exact clause where you tell the doctor that they are required to do so. So this is a way that we're trying to very specifically support the trans community. Mm-hmm. And also, is there any other aspect, that you, any other way that you are trying to act? Like, for example, is there any way that you can, I don't know, that you can help with the doctors? Maybe do you have any way to instruct them, or some which might be more favorable to the cause, to bring them into the game and have them support the community? Or is it just that everybody doesn't want the responsibility? I mean, is there any light, any hope to maybe have a new set of doctors, of endocrinologists, and everybody else? Is any way that you are acting to do this? Or is it even possible, to do that? Перевести? Да. Значит, вопрос, есть ли другой способ, как вы поддерживаете сообщество конкретно в переговорах с врачами? Может быть,
вы конкретно инструктируете врачей или как-то вот помогаете создать ситуацию, где какие-то конкретные врачи могут прийти в сообщество и поддерживать сообщество, или есть ли какая-то надежда вот с такой стороны? Ну, смотрите, мы делаем сейчас, у нас два пути. Первый – это такой долгосрочный, системный, да, мы обучаем врачей сейчас. У нас идут подряд конференции за конференцией, где трансактивисты и врачи, которые уже имеют опыт приема транс-клиентов, то есть они рассказывают, делятся опытом с другими врачами, которые хотят врачами разных специальностей, которые хотели бы также научиться работать с транслюдьми в своих клиниках или поликлиниках. Это система. Can you still hear us? Ты прервалась немного. Слышно меня, да? Теперь О, слышно, я. ты остановилась на моменте, где это систем, то есть делится опытом работы с транслюдьми, это системно, на этом прервалось. Да, это системный подход. Вот. Мы их обучаем в крупных городах Украины, проходят конференции. Вот. И второй подход – это если есть проблемы с сообществом конкретные, да, то есть такие вот точечные варианты, когда люди обращаются к нам уже с какой-то проблемой в медицинских учреждениях, тогда мы пытаемся либо через юристов, это более крайний случай, либо помогаем информационно, методологически, да, то есть мы можем предоставить информацию трансчеловеку, что вот, например, эту проблему регулирует клинический протокол медицинской помощи, да, или какой-то другой приказ Министерства охраны здоровья. Человек может распечатать этот документ и прийти к врачу и показать его. Самое интересное, что, как правило, это и работает как раз. Врачи начинают понимать, что, ага, значит, этот человек, пациент, знает больше, чем он, да, и перепроверяет, смотрит действительно по документам, так оно и есть. Это действующий приказ, действующий нормативный акт, действующий клинический протокол, и вот тогда они уже боятся отказать, потому что это будет отказ медицинской помощи, понимаете, а это сулит им определенные проблемы. Поэтому тут есть два таких момента, да, то есть мы сейчас нарабатываем базу френдли врачей, и мы видим в этом большую перспективу, чем закрывать, как пожарная охрана, вот эти вот каждый конкретный случай. Мы хотим их уменьшать, количественно уменьшать их в будущем в прямой пропорции с большим количеством обучения врачей. Можно перевести. Mm-hmm. So we have two approaches. The first approach is long-term, it's a systemic approach where we're educating a lot of medical professionals. We're having conferences on conferences where in big cities in Ukraine, where trans activists and trans-friendly medical staff who have experience serving the trans community share their experiences with working with trans people to medical professionals who are interested in supporting the trans community. And so this is something that we're doing. This is the systemic approach in large cities in Ukraine. We're doing a lot of conferences. The second approach is more specific, more targeted, where, for example, if there's a specific situation in a specific clinic where something happened, a person comes to us, we try to direct them either in extreme circumstances to lawyers or some sort of legal support, or often we support them informationally, where we provide them specifically with the clauses, the orders from the Ministry of Health and Safety, where they have to, where you can bring this document, you can show the doctor that they are required to do this. And interestingly, this often works. Like this does tend to work because the doctor sees, okay, this patient knows more than me about this. They see that this is
a real factual protocol or act, and they think, okay, now they're more concerned about refusing help because they know that this is now becomes an act of refusing medical services, which is could bring them problems. So we have these two approaches where one is long-term systemic. We're creating a database of trans-friendly practitioners, and the second one is more targeted. Okay, so my next question relates to something that we were telling us before, sort of, because you told us that there is a lot of migration also inside of Ukraine, I guess from the eastern part, which is more affected than the war. So my question is, first of all, is if you've managed to keep contact with the people who are nearest to the battlefronts, and if the second question, if you have managed to keep track of the people migrating, or if you have lost contact with some people, and how how that has affected the people escaping and their access to medical care and everything. Есть ли у вас связь с сообществом, с людьми, которые ближе всего к линиям войны и оккупации, и есть ли люди, которые переезжают, есть ли связь или потеря связи с людьми, которые передвигаются внутри страны, и как это влияет в целом на ситуацию в сообществе? Да, связь может теряться, я сразу могу сказать. Она может теряться, потому что в прошлом году люди собирались в шелтерах в основном, и там они получали хорошую поддержку, да, гуманитарного характера в основном. И там закрывалось большинство их потребностей, таких вот базовых. Вот. Прошел год, и сейчас видна эта миграция, потому что шелтеры сейчас полупустые находятся. И мы видим это даже по нашим мобилизационным мероприятиям, что люди, которые приходили, такие были аншлаги, да, очень большое количество людей было на ивентах мобилизационных регионах, то сейчас стало сложнее привлекать людей, потому что люди выехали в третьи места, в другие места, и со всеми мы не имеем связи, потому что это могут быть небольшие города, где они спасаются как раз от ракетных обстрелов. Небольшие города меньше обстреливают, там меньше инфраструктурных объектов или военных объектов, и поэтому люди пытаются найти там место, там дешевле жилье. Вот. То есть они суммируют плюсы и минусы, все факторы, вопросы безопасности в первую очередь стоят, да, и там, где их, скажем так, не призовут вооруженные силы еще, да, меньше вероятность. Поэтому, да, мы теряем связь. Как мы ее можем возобновить, как мы можем найти тех транслюдей, которые все-таки остались еще в Украине, но поменяли место жительства. Они могут к нам обращаться также за гуманитарной помощью, чтобы получить ее через почтовые услуги, да, то есть на какой-то период времени с ними связь пропадает, потом все же они выходят на контакт, говорят, в чем нуждаются, или, возможно, говорят, что изъявляют желание попасть на какие-то мероприятия в офлайн формате, в живом формате, да, то есть мы приехали в такой-то город, если у вас тут представительство, собираются, или здесь там квартирники, или в любом другом формате транс-комьюнити, да, вот, и тогда мы уже реагируем на это, да, то есть через социальные сети. Либо, как я сказал, мы отправляем гуманитарную помощь через почту этим людям. И таким образом мы знаем, что этот человек, допустим, находится сейчас в этом месте. А раньше, например, полгода назад он был в шелтере в другом городе, в крупном. Вот. То есть вот примерно так. С теми, кто уехал за границу, мы меньше поддерживаем связь, меньше, да, это не значит, что мы совсем не поддерживаем, меньше поддерживаем, просто у нас на все не хватает времени и сил, да, потому что все-таки мы фокусируемся в большинстве своем на транс-людей, которые находятся сейчас в Украине, в опасности, да, в большей, меньшей, средней степени опасности, но все равно война идет здесь, на территории. Мы постараемся помогать и координировать именно транс-людей, которые здесь в Украине находятся, не в обиду тем, которые выехали, да.
Yes, so communication may falter. We can lose connection with some people as they move around. This is seen through our mobilization efforts in the community. So last year, for example, folks were gathering in a lot of shelters with everybody, and there they were receiving adequate humanitarian aid and having their needs met in a particular way. Now you can see that there's been like the impact of migration, because a lot of these shelters are empty, or a lot more empty, and it is more challenging to mobilize the community for events or what have you, especially because folks are in smaller cities and towns, because rockets and missiles don't have less chances of hitting smaller cities and towns, because there's less infrastructural objects that could be targeted. And so folks are hiding in these smaller communities. So they're weighing their kind of pluses and minuses. And folks can come to us, we can lose connection with them, and then they can reappear and request for help, because we're able to send humanitarian aid via the mail. And basically somebody can move somewhere, lose touch with us, then reappear, contact us and say, okay, we're in this new community. We were there before, now we're here. Do you have any offline events here? Do you have what resources or representation do you have in this community, if at all? And also we're able to send them, like I said, humanitarian aid by mail, by post. And we also are in touch with folks who are outside of the country, who have moved outside of the country, but much less so. We don't have the all the time and resources for everybody in this situation. And we are prioritizing folks who are in higher danger. There's obviously people have varied experiences, and this is not to we are prioritizing the community inside Ukraine, because the war and the military action is happening inside of the country, and that is where we are turning our attention to the most. Thank you. And so my next question is, what do you think are the most pending, the most urgent needs of the trans community in Ukraine? That is to say, are you managing to give the help that people need? Is there anything that people outside of the Ukraine can do to help, or are you managing it by yourself in most of the cases? Какие самые такие острые проблемы сообщества, и справляетесь ли вы сами с этим, или как могут люди вне Украины поддержать сообщество? Ну да, проблемы есть, знаете, они такие бывают наплывами такими, то есть бывает определенную проблему мы закрываем на какое-то время. Ну, например, Подожди, ты прервалась. слышно меня? Вот теперь слышно. Кончилось на том, что ты сказал, наплывами проблемы. Что-то закрываем, а потом... Да, у нас, вот, например, осенью начались ракетные обстрелы городов, да, инфраструктуры. И мы лишились света. Света, тепла, интернета. То есть у нас ничего не работало практически. Включали на небольшой период времени. То есть мы среагировали как? Мы начали покупать пауэрбанки, зарядные станции, теплую одежду, термобелье, свечки.
все то, что может пригодиться в теплый период, в холодный период года, да, для того, чтобы сохранить тепло, когда в домах отключают электроэнергию. Вот. То есть мы работали именно на конкретной, вот случилась эта проблема, мы начали оперативно ее закрывать, как могли. Вот. И это все продолжалось вплоть до апреля, да, до апреля включительно уже этого года. Вот. Сейчас мы готовимся уже к следующему осенне-зимнему периоду. Он будет точно таким же тяжелым, с такими же блэкаутами, поэтому мы собираем запросы сообщества уже сейчас. И мы хотим покрыть как можно шире больше людей, потому что часть людей уже получили помощь, да, а есть же многие люди, которые только сейчас появляются в наших в регионах, в региональных наших центрах, которые никогда еще ни разу ничего не получали. И мы пытаемся теперь им также теперь помочь. Это, например, продуктовые наборы, да, это могут быть покрытие, компенсация медицинских расходов, может быть, уже сейчас. Это может быть компенсация мобильной связи или релокация, да, средства на релокацию. Это может быть там на проживание, вот, или на другие медицинские препараты, особенно жизненно важные. Вот, то есть мы сейчас стараемся точно так же помогать, просто сейчас меньше фокус делается на вот такие вот зарядные станции, на пауэрбанки, да, пришло лето, тепло, и сейчас фокус сместился. Ну, давай, наверное, это переведи, и я готова буду продолжить, какая помощь нам, например, может быть необходима. I will translate this part, and then afterwards I will continue about specifically the help that can be provided. So we have received, as far as problems in the community and urgent issues, they come in waves. So, for example, in the fall, there began rocket and missile strikes on infrastructures of cities, and we experienced large losses of electricity, heat, internet, basically everything, and it was coming on very sporadically, but overall it was very lacking. So we reacted we had a very targeted approach. We reacted specifically to this. We started purchasing power banks, thermal underwear, flashlights, candles, anything that can support people in their survival through cold time of year when these problems were occurring. So we are, very, in a targeted approach, we were covering these problems as we could, leading up to April of this year, more or less. And now we are preparing. I think that the following fall and cold seasons will be the same. They will be very challenging and difficult. Also, we are seeing that people are popping up in different regional spaces where we have representation, and they haven't received any support from us yet. So we're trying to see how we can help them, covering financially, compensating, getting them some mobile coverage, some money for living, cost of living, medical, like giving them resources to access especially crucial medical services and medications. And we have less of a focus on power banks or things like this, for example. Мне продолжить? Да. Да. Значит, помощь, которая нужна транслюдям, она практически сейчас постоянная. Пока, то есть люди не перестанут в ней нуждаться, потому что сейчас идет война. И еще какое-то время после войны, первый период, да, будут точно так же нуждаться практически во всем, потому что это сумасшедший форс-мажор, понимаете?
к нему невозможно подготовиться, его невозможно предусмотреть. Подготовиться так, чтобы ты прошел все время войны, 1, 2, 3 года или 4 года, не дай бог, чтобы ты его прошел безболезненно. Потому что, если ты, конечно, находишься в Украине. Поэтому мы будем как можно только закрывать. У нас есть программы мини-грантов, да, и вот в основном мы живем, помогаем за счет них. Да, мы выживаем при помощи этих мини-грантов. Вот, на теплую одежду, на продукты питания, на гормональные препараты, на медицину, на релокацию и так далее, и так далее. Да. Вот. То есть у нас теперь еще возникли сложности с тем, что у нас гормональные препараты с 1 апреля по рецептам. Да. То есть если раньше можно было их купить, организация могла их купить в большом количестве в аптеке и просто раздавать людям, как мы делали это еще раньше, то теперь все, это нужно индивидуально получать у врача рецепт и идти в аптеку покупать. Вот, это стало сложнее. То есть мы подумаем, как мы сможем помогать в этом людям в обеспечении гормональных препаратов. Еще один вопрос, кстати, который я забыла сказать в начале, что цены увеличились почти в 3 раза на каждый препарат. Неважно, для транс-мужчин или для транс-женщин, но стоимость увеличилась в 3 раза, понимаете? А доходы упали. Доходы либо люди вообще безработные, либо у них такая вот работа, не постоянная, да, то есть курьерами там, да, я к примеру говорю там, то есть они не могут себе обеспечить гормональные препараты по новой стоимости уже в условиях войны, понимаете, и они стараются искать помощь отовсюду, взять гормональные препараты в одной организации, во второй, в третьей, не знаю, попросить, чтобы им прислали из-за границы, те, которые выехали раньше, их друзья, партнеры, партнерки и так далее. Вот так, вот такая вот ситуация. So as far as the help, there are recurring problems, because right now there is war, and even after the war, there will be needs in the community that will continue happening because this is such an incredible, this is such a big problem. This is such a turbulent experience where, to prepare yourself, to support yourself through 1, 2, 3, and hopefully not 4 years to get through the war, unharmed, unstressed, that is very challenging. So we currently are working under the system of mini grants. That is something that is really helping us right now. So it helps us fund and provide aid and financial support for relocation, medicine, hormone treatments, humanitarian aid, and also another problem that I didn't get a chance to mention is that from the 1st of April, HRT is only available in the country through prescription. And so before, when an organization could buy in bulk and distribute it in the community, whereas now it's a lot more challenging because you have to be an individual in order to receive your HRT through prescription. So we are currently thinking of solutions for this problem. Another huge issue as far as HRT is that the prices have risen threefold. So, prior to this was challenging, but now income has fallen so significantly and the prices have risen 3 times over. So folks who are without work in general, or they're kind of working gig jobs, so they don't have consistent income, for example, a job as a courier, something like this. So they're really struggling to afford HRT based on this new cost. And they're trying to find solutions where they're asking multiple organizations inside the country, outside the country, their friends, their partners who have left,
to send them some HRT. So this is a huge problem. Okay, and I was wondering because how the system in Ukraine works, because you mentioned that now since April, HRT is only available through the system and not elsewhere. And I was wondering how are Ukrainian people, how do you access? And because here in Italy, for example, we have HRT. If you go through the diagnosis of gender dysphoria and everything, you get it through the system. You can get it for free or mostly free. And is that not the case in Ukraine? How does the system work in there? You have to pay for HRT no matter if you go through the medical system of you. Do you have a private system? How does it work in there? Значит, как работает, мне как раз интересно было, как работает у вас система, потому что я понимаю, что у вас с 1 апреля можно получить только по выписке, но вот, например, мне интересно, как работает это для сообщества сейчас, тем более, потому что, например, у нас в Италии, если ты пройдешь и получишь диагноз гендерной дисфории, то ты можешь получить гормоны внутри этой системы и бесплатно. Какова система в Украине? Есть ли у вас частная система медицины? И вообще какая система, приходишь, получения гормонов? Ну, смотрите, начнем с того, что у нас гормональные препараты транслюди, наверное, не знаю, четверть или половина назначают себе сами. То есть это самолечение. У них нет посещения эндокринолога, у них нет рецептов, у них нет прописанного курса гормональной терапии, основанного, допустим, на анамнезе, на анализах, да, которые выписал эндокринолог. То есть это самолечение. То есть, и таких много, да, сообщества. Раньше было еще больше, да. То есть последние годы идет больше информирования о том, что это опасно для здоровья. И если человек собирается менять документы, делать транзишн, он получает сначала медицинский диагноз по МКБ-10, дальше от психиатрии он идет к эндокринологу, и вот эндокринолог собирает анамнез у человека, говорит, какие анализы ему необходимо сдать для мониторинга здоровья, да, общего человека, и после этого назначают конкретный препарат в конкретной дозировке, сколько времени ему вот так вот принимать. Дальше, в зависимости от результатов, можно скорректировать в большую или в меньшую степень или оставить точно так же. То есть этот эндокринологический, выписка вот такая, да, курс гормональной терапии, его можно придерживаться какой-то период времени, периодически его менять, то есть возвращаться к эндокринологу и менять. То есть у нас нет бесплатных гормонов для сообщества в аптеках. То есть люди сами себе зарабатывают деньги на гормональные препараты, на анализы, которые они сдают. Вот, то есть все это платно. Ничего, страховка, у нас нет страховой медицины как таковой, да, то есть есть пилотные проекты отдельные, но страховой медицины такой нет. И она не покрывает гормональные препараты уж точно. То есть есть препараты, которые покрывают государство, но не относятся к нашему сообществу. Вот. Поэтому все, собственно, сами должны зарабатывать. Если денег нет, то тогда остается либо прекращать гормональную терапию на время, да, пока не найдешь доход, либо обращаться в дружественные организации, которые смогут, если у них есть это в наличии, которые смогут предоставить бесплатно тебе гормональные препараты. Ну и что вы думаете? В принципе, люди так и действуют. Да? То есть они пишут запросы, они ищут все, кто предоставляют помощь гормональными препаратами, и обращаются к ним даже одновременно. Если таких организаций несколько, обращаются ко всем сразу, чтобы такую себе сделать подушку безопасности, собрать там, чтобы им хватило на дольший период времени. Ну и вот, собственно, и все пока что.
So we have, as far as HRT and receiving it, we have about, it's important to understand that about a quarter of trans people are self-medicating. So this is something that they are prescribing to themselves effectively, and there is no prescription, there's no endocrinologist, there's no tests to be done. Folks are just self-medicating, and cases like this are very common. Used to be a lot more. Now there's a lot more information available about how this can be dangerous to your health. And however, the general structure, the official structure of receiving it would be to receive the NKB10 diagnosis from a psychiatrist. From a psychiatrist, you go to an endocrinologist. The endocrinologist makes an assessment of what tests you have to go through. And then following these, to monitor your health. And then from that point, they can prescribe a particular hormonal treatment and how to take it, of course, and then depending on the results, you can go and alter your the HRT that you're on, the dosage, etc., depending on what makes sense to you. And this is something you can recurrently do. Come back to the endocrinologist and alter your prescription depending on the results. And none of this is free. So there is no free HRT available at pharmacies or anything. It's all paid for, and folks are working to pay their own money to receive HRT. There is no insurance medicine in Ukraine. So there are some pilot projects, but they certainly don't have anything to do with this. And there are some medications that are covered by the government, but those have nothing to do with our community, that they don't affect our community. And so when folks can afford it, then the course of action is either to stop hormone treatments, or to go ask different organizations who might provide support with this for help. And folks often do this, and they write requests, and they would write requests to everyone at the same time in hopes of receiving it from all of them, to give themselves this kind of support system, this little pillow of support in order to save up on HRT and continue their treatment. Okay. Thank you. So that was it, I think. And I wanted to ask you if there is anything else that you would want to relay, to tell us, to communicate on behalf of or your organization or the Ukrainian community. Хочешь что-то добавить? Это все? Если есть что-то, что ты бы хотела добавить от сообщества или твоей организации? Да, я бы хотела, если это возможно, попросить все-таки, фокус такой на... Вот у нас сегодня хорошее включение, да, у нас... Это радует, что вы нас видите, вы пытаетесь слышать о нашей ситуации, о наших проблемах, которые есть уже спустя год с четвертью войны. Вот. Это очень приятно, я вам скажу честно. Если это будет продолжаться, такое внимание, там, где вы можете предлагать помощь, можете ее координировать, эту поддержку, мы будем всячески благодарны. Вот. Даже когда вы просто звоните, это могут быть, знаете, интервью, прямые включения, или вот как сегодня, да, у нас. Это уже хорошо. Мы понимаем, что мы тогда не одни со своей проблемой в военный период. Не одни. И с этим легче жить по-настоящему, да. Когда ты ему не нужен, и все
никак не отходят, да, никак не заканчиваются, это очень сложно. То есть вы нам сейчас придаете такое второе дыхание и понимаете, что ну, сообщество не безразлично. Это очень хорошо. Можешь повторить один момент, где там перед вторым дыханием, если помнишь? Вот так у меня записано. Что ты говорила, что-то не прекращается, это очень сложно. Ну, проблемы не прекращаются, наверное, да, что они не отходят никуда. То есть, если ты решаешь одну проблему, там 10 других нависает над тобой снова, я имею в виду для сообщества, для людей. Мы же в первую очередь люди, да, а потом уже принадлежим к сообществу. Вот, то есть проблемы нависают одна за другой, и нам очень важно такое внимание. Оно придает второе дыхание для того, чтобы справиться со всеми сложностями, да. Отлично. Yes, absolutely. I would like to say that, you know, today we have a good, you know, a good live stream. We have the your attention. We have the focus, and we feel your support. You know, you're wondering about us, and this is very very nice, and it feels good, especially you know that it has been since a year and a quarter of the war, and we hope that you can. I think that it would really help if you continue seeing us. You know, it feels good to be seen in this situation, that we're not alone with these problems, because the problems can just really pile on and really keep going. And when we feel seen, even if you're just calling for an interview, if you're inquiring how to support, it would be good, of course, if you offer your help or get in touch and check in with us as a community. It really helps. It gives us a new breath to keep going and continue. So thank you. And you. So thank you for being here, and thank you, Nea, for the work that you have done translating everything. And I think we will sure be in touch again to maybe check up on how the situation is progressing. And I hope all the best for both of you. Thank you. Да, спасибо всем. Thank you for everybody. Nea for Nea and for you. Hi Italy. And hi Ukraine.